तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I kindly plead to the Honorable Minister to receive the guard of honor and also inspect the parade. गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। The national anthem was sung by the students of Keshav Smruti High School and the band which you heard was played by the students of Our Lady of Kandeleria High School. And now I call upon Honorable Minister Shri Mauvin Godinho to address today's occasion. एक काम करो, Happy Independence Day. सुरुवातीकूच सगळ्या wish you a very happy Independence Day of our great country, Bharat Mata. Present here on this Independence Day, Deputy Collector Shri Bhagwan Karmali, Deputy Director Panchayat Prasid Naik, Ethel Nunes OSD, McKinley Godinho, Anita Thorat ZP, Mandadar Ranjit Salgaonkar, BDO Ritesh Shetty, Kapil Naik, Shailesh Narvekar, both the PIs, Jayant Dadav, Sandeep Sood, Daboli Mandal President, Kamla Prasad Yadav, Ashwarya Kurgaonkar, Deputy Sarpanch, Sankalp Mahale, Vinod Kinlekar, Smita Gaonkar, all the other government officials, freedom fighters who are present here and people from the defense forces. Ladies and gentlemen, first of all, I want to heartily greet you on this momentous occasion wherein we are commemorating 77 years or moving into the 77th year of our independence of our country. And on this occasion, we must recollect the extreme sacrifices made by people to give us this independence, forsaking everything they had so that we live freely as a democratic country. And today, we have matured into one of the largest democracy appreciated by the world. Institutions working so well, both
topmost level, in the states, at the top, and at the bottom itself, at the grassroots level, whether it is the Panchayats or whether it is the municipalities. And as we celebrate Azadi Ka Amrut Mahotsav, we must realize, as is the theme this year, nation first, always first. मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, मेरा मट्टी मेरा देश. This is the theme, and rightly so. Most of us, as we have a young population, we are born after independence, and it is, I always believe that it is the youth who have to be strong at the roots. They have to know where their country was, how we attained independence, how due to the valiant efforts of our freedom fighters, of our brave soldiers across the border, who till today guard us, because of protecting us, they stake their life. How many of them end up giving up their lives? Do we ever realize the extreme sacrifices, whether it is by the BSF, whether it is by the Air Force personnel, whether it is by the naval personnel, and the army itself, and all other paramilitary forces, including our police? They stake everything for us to keep society in order after having attained independence, to maintain the true independence of our citizens, so that everything works well according to our constitution. Obviously, it is the police who look after the internal affairs, and to the Home Ministry, all this is controlled so that society remains in order. It is time for us to ponder, what have we given our country? Our country has given us a lot. In terms of natural resources, we are fully blessed. In terms of having everything that it takes for a person to grow, whether it is the educational field, whether it is health facilities, when at one time the death rate used to be the highest, today we have the lowest death rates. Birth control also is being controlled for our nation to prosper, not to have excessive population. But I would simply like to say, how much do we regard this? We have had various programs, and I am grateful to our Honorable Prime Minister and our central government for giving us various programs. And those programs, as was in tune with Meri Matti, Mera Desh campaign, Shilpakaram, installation of flag to remember the martyrs, taking Panch Pran pledged by all the people, particularly the elected people, Vasudha Vandan, planting 75 saplings in every village. That is the program what we have undertaken. Veeron Ka Vandan, which we had in our program yesterday in our constituency, and then singing, hoisting the national flag, Har Ghar Tiranga, in every house. We have to create this nationalistic fervor. We have to create patriotism within us to really contribute in the true spirit to live as good citizens, contributing their might to the great task of nation building. Is it not our duty as citizens? Coming to 77 years or 76 years after our independence, as we enter the 77th year, look at the progress we have made. A vivid example in front of all of us is not Chandrayaan 3, depictive of the big strides we have made, even going to space, going to the moon. All these missions show our scientific temper, how science and technology is being developed for the common man. Technology used for every common man is the essence and the program of the central government. And when we speak of the double engine,
when we have a same government led by the Bharatiya Janata Party at the center, led by our tallest leader, Shri Narendra Modi, and the government of Dr. Pramod Sawant here, we simply speak of the strength of being together, working in unison, planning which is undertaken in a manner that is surely to give you good results. Look at Goa itself. Look at it in the last 10 years, particularly what developments that have taken place. I can go on and on telling about the progress that is made, but time will not be enough. But there are so many vivid examples which you see before your eyes. As I have always been saying, I was in Dargal just yesterday. I told the Kanya Taluka people or the North Goa people who came there for Janta Darbar, I have always been saying, and I will say it here again, that Mopa Airport is an engine of growth. Here comes the airport, here comes the tourism footfall being increased, here works the connectivity with newer and more destinations, more arrival of tourists, builds up your economy, builds up more hotels, builds up the infrastructure, builds up all associated services, including taxi services. And there always is going to be a debate, because there are some people interested in creating politics out of it, that Double-M is going to close. I was at the airport 2 days ago. I have inaugurated new facilities, including one of the most modern and I will say awesome washrooms and changing rooms where you can even bathe, keeping up to the international standards. If they were going to shut this airport, would they have been spending more money? The old airport, which was the old airport that is demolished, 2 aero bridges are coming up. There are plans to go further down and build another 2 aero bridges. This speaks volumes of the need to keep Double-M Airport as it is. And the figures which are based on facts and data were given by none other than the airport director, where he clearly mentioned, by no means this airport is going to close. We are rather going to have more footfalls. We are having as many charters that used to come. We are having as much as domestic flights coming. In fact, more people are asking for slots. This is the position. And here we are campaigning as if Double-M Airport is going to close. So much so, I must say this on Independence Day. Are we really independent of good thought, of keeping the bad, sieving the bad thing out? It is very sad to note that in modern times, people try to get a communal angle from somewhere or the other. In this beautiful state of Goa, where communities have lived in harmony, whichever religion, caste or creed they may belong, that has been the strength of Goa. I remember years ago when the Ayodhya problem was there, Goa was showcased as one of the most harmonious states, showcasing how people live so well. There were some people who unnecessarily made some statements against another community's leader, one of the tallest leader perhaps, whom people regard as God. What should be my concern if you regard some particular thing as God or godly and God himself? It is your connection with the person on top. It is your connectivity, your wireless service to the God Almighty or the Bhagwan or Allah as you may choose to call. Who are we to comment? Religion should be in the homes. Religion should be in those places of worship, not bring it out in the public domain. So much so that shamelessly you have to tender apologies and create a rift between communities. Goan should never allow it, whatever the cost. Such elements should be shown the way. Otherwise our society will get fragmented. Goa has never been like this. Goa is known for its communal amity. Goa is known for we visiting each other during different festivals. We partaking in every festival. I remember an occasion that even when I went to a temple and perhaps did some rituals, I was also clobbered. What type of thinking? If I believe in some Hindu ritual, yes, I have not forgotten my roots.
that I was first a Hindu. We were converts after the Portuguese came here. And going to the roots, is it bad? It is for me. And I'm not getting it in public domain, but today I feel like saying it because the people who comment on a communal basis need to be shown their place. We Goans can never be divided, and that's why there never has been a problem in spite of so many instigations. म्हाका मुद्दम हांगा सांगपाक जाय, जेन्ना जे लोक समाजान लीडर म्हूण आसता, तो कसलोय लीडर आसूं दी, आमी कितें उलयता ताका म्हत्व आसता, आमकां फॉलो करपी लोक आसता, मानपी लोक आसता. हेच तरी तुमी आमी पब्लिके हाडून आनी कोणाचे विरोध उलयले आनी चड करून धर्माचेर वा कोणाच्या भावार्थाचेर, ही सारखे चुकीचे जावन आसा. मागता सगळे लोकां लागीं अशें केन्नाच फुडारा जावचें न्हू, कित्याक आमी हे आमची शांतिकाय राखून दवरपा जाय. शांतिकाय आसल्यार प्रगती जाता, प्रगती जाल्यार आमच्या नागरिकांक बऱ्या पडटा, नागरिकांक बऱ्या पडटा ते वस्तू आमकां करपाक मेळटा. आज अशें म्हाका चित्र फुडें दोळ्या समोर दिसता की गोंयान खूब बरें जायत आसा आनी जायते लोक चिंतता आमचो फुडार कितें, हे इतले बरें करता. डबल इंजीन म्हळ्यार थिंगा जाय तांकां आमचो मान्य प्रधानमंत्री मदत दिता, तेजे मंत्रिमंडळ आमकां हेल्प करता. आनी दोळ्या समोर जेन्ना हें चित्र दिसता तांकां म्हाका दिसता की आमकां आनी केन्ना फुडारा चान्स ना, म्हणून दुसरे वीक घालपाचे समाजान, हे वीक कशें तरी पसरपाचें. पूण गोंयकार पिशे ना, तांकां हें केन्नाच करपाक मेळपाना. आज म्हाका मुद्दम सांगपाक जाय, हे वाठारान उबो आहा तेन्ना, गोंयची प्रगती जाता तेन्ना प्रत्येक आज आमदार वावुरता आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें कितें ना काम करपाक. आमचे दाबोलीच घेयात, हो वाठार कितें आसलो हांव उबो आहा थिंगा आज कितें जालो तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयता. पयरूच आमी वाव प्लांट म्हूण केले, वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. एक सायडीन जे फिकल वेस्ट, फिकल एस्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, तितून एक सायडी उदक निर्माण जाता ते आमी हिंगा प्लांटेशन आमचे ऑपोजिट सायड जॉगर्स पार्क आहा थिंगा यूज करतले. म्हणजे 80,000 लिटर उदक सेव्ह जाता, नाल्यार पिवपाचें उदक झाडां शिंपा वचपाचें. तेच भाशेन वेट गार्बेज जी आसा ती वेट गार्बेजीचे आमी पावर जनरेट करता. जे जॉगर्स पार्क लायटिंग जातले, हांगा सोबंद स्ट्रीट लायटिंग, वेस्टानसून स्ट्रीट लायटिंग जातले, तितलीच आमची बिजली आमी साल्वार करता. वी आर सेव्हिंग पॉवर. आणि तेन्ना दीस ऑल्सो एवरी पैसा सेव्ड इज पैसा अर्न. म्हणून हांव सांगता इट इज वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. आनी म्हाका बरें दिसता आमचे गोंयानूच न्हय दुसरे मान्य आमदारां कडेन सावन रिक्वेस्ट आयला आमकांय असले प्लांट जाय. चॅरिटी बिगेन्स एट होम म्हणून हांवें हे वाठारांत कितें केलें तें दाखयलां. म्हाका हें उदाहरण सगळे कडेन पसरपा जाय, सो दॅट गोवा रिमेन्स क्लीन एंड ग्रीन. बेश्टे उतरांनी न्ही, खरें निवड दवरप, कशें हें बरें वापूर करप, इवन गार्बेज आहा ती, आनी कशें निवडसाणीन लोक म्हणटा हें सिंगापुराकाय बरें आमचें गोंय इतलें नितळ आसा, हें जावचें म्हूण आमची प्रयत्न चल्लेली आसा. हेच भाशेन ट्रान्सपोर्टान हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता, म्हाजी बस स्कीम आमी लॉन्च केला. आमी एकूच खातीर केला की खेड्यांनी जे कोविड उपरांत ट्रान्सपोर्ट नाशिल्लो, मुख्यमंत्री स्किमा खालार, मुख्यमंत्री माझी बस स्किमा खालार आमी हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. हायर करून टायमींग हांवें सांगला 6 म्हयन्या भितर तुमच्या मोबायलार खंयची बस खंय वयता, खंयच्या वाठारांत ती पावता, हें तुमकां दिश्टी पडटलें. हो बदल आमी हाडपाक सोदता. हांगा थोडे दीस पयलीं 2 तारखेक गोंयचे पात्रांव स्कीम, टॅक्सी पात्रांव स्कीम लॉन्च केली. मुख्यमंत्री गोंयची टॅक्सी पात्रांव स्कीम, 100 जाण आमी टॅक्सी दिले. जो कोण अपेक्षीत नासलो, हो कोण अपेक्षाच नाशिल्ले आपण केन्ना एक गाडी आसतली म्हणून एक सायकल सुद्धा जे घरा फुडें हो मोटरसायकल ना त्या मनशाक एक टॅक्सी मेळ्ळी. आज खूब जाण 80,000, 70,000, 60,000 जोडटा, त्यांचे ते पयशेय भरून ते फाल्यां कडेन दुसरी टॅक्सी घेतले. ही आमी अनएम्प्लॉयड युथा खातीर केल्ले आसा. ट्रान्सपोर्टान सुद्धा आमी हो बदल हाडीत आसा. स्वच्छ भारत मिशनान आमच्या पंचायती खालार बिसायड्स द गार्बेज प्लांट आमी आख्खे गोंयान जायत्यो सुविधा, जायते मशिनरी, जायते पंचायती सपोर्ट दीत आसा. स्वच्छता की और बढो म्हणून आमचे मान्य प्रधानमंत्रीचो प्रोग्राम आसा. तेका लागून निवडसाण हाडपाक तुम्ही कष्ट करा. निवडसाण विलेजींनी हाडून दाखोया. आणि टेक्निकल सेल जाला ते उपरांत
म्हाका दिसता खूब आनी खूब विकास सगळे पंचायतींनी जावपा लागिल्लो आसा. जिल्हाचे एरिया आहा थिंगाय जावपा लागिल्लो आसा आनी तेका लागून हांव समजता तांकां चड फंड्साची गरज आसा. फुडाराक आमी तांकां चड फंड्सूय दिवपाक प्रयत्न करतले सो दॅट ते काम खरें ते मुळावी काम जे आमी खेड्यांनी म्हणटा विलेजींनी म्हणटा तें काम जातलें म्हूण. इंडस्ट्रीचे उलयतना एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आमी लॉन्च केली. खूबशे प्रपोजल येता आख्खे भारत देशांसून पूण हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां ओली एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री आमी वेलकम करता. काय इंडस्ट्री आमी वेलकम करना म्हणून आमी सेलेक्टिव्हली फुडें वयता. आतापर्यंत इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड केला ते खालार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जे दाखयला 50,000 न्यू पीपल विल बी एम्प्लॉयड. ऑलरेडी थोडे इम्प्लिमेंट जावन 10,000 सुमार आमचे भुरगे कामां लागलेले आसा. आनी जे गोंयकार भुरगे जे म्हणटा लागपा जाय सगळे भायले म्हणटाले आमी मुद्दम आंकडो घेयला 45% तितून गोंयकार आसा. हांवें सांगला ते एटलिस्ट 50 to 60% गोंयकार भुरगे लागपा सारखे आमी ती पॉलिसी मातशें ट्विक करतले म्हणून. गोवा कॅन डेव्हलप एज वन ऑफ द बिगस्ट ट्रेडिंग हब्स. हांव मुद्दम हांगा सांगपाक सोदता म्हणून वेअर हाऊस लॉजिस्टिक्स अँड वेअर हाऊसिंग पॉलिसी आमी इंट्रोड्यूस केला. वेअर हाऊसिंग अँड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी गोवा कॅन बी द ट्रेडिंग हब. आमकां मुर्मुगांव पोर्ट आसा, नॅचरल हार्बर आसा, आमकां मोपा एअरपोर्ट आसा, आमकां दाबोलीम एअरपोर्ट आसा, आमकां साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आसा, आमकां कोंकण रेल्वे आसा. इतली सुविधा आमकां आसले कारणान व्हेरी सेफली आय कॅन से इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम आमचे पॉलिसी प्रमाणे इन्क्वायरी येता ते प्रमाणे फुडल्या 10 वर्सांनी तुम्ही पळयतले जी चळवळ जावना, जे तुम्ही अपेक्षा करूना, जे तसले जॉब व्हाईट कॉलर जॉबा लागून जो लोक भायल्या गांवांनी वयता त्यो जॉब हांगाच निर्माण जातले आनी घोडी आमचे गोंयकार जे भायल्या गांवांनी आहा ते परते येवपाक शकतले. ही पॉलिसी आमी घट प्रमाणान केल्ली आसा. अशे प्रत्येक क्षेत्रांनी कितें ना कितें बदल जायत आसा. हो बदल आमकां करपाक मेळटा कितें आमचें डबल इंजीन सरकार. आनी हांव म्हणटा कितें बरें काम आहा तें तरी केन्ना कोणें एप्रिशिएट करचें. म्हाका एकूच सांगून दिसता आनी एक म्हयन्या भितर हो जॉगर्स पार्क इनॉग्रेट जातलो. आज आमचो थिंगा एक बॉक्सिंग रिंग इनॉग्रेट जाता. आमी मुद्दम तो हे दिसांनी हांव लोकां लागीं मागता मातशे हॅव लिटल पेशन्स, मातशे पासेस काडा. आय वॉन्ट टू कंप्लीट इट 100%. 98% कंप्लीट जाला. 2% म्हाका कंप्लीट करपाक जाय नाल्यार ते उरता ते काम आमकां मागीर करपाक मेळना. You are going to have one of the best parks in entire Goa and perhaps in this part of the country हो park ready जातोगच 1 ते 2 महिन्या भितर तेच्या आदीच आमी हो चालू करतले. पूण मुद्दम म्हाका तुमकां सांगपाक जाय हो पार्क सुद्दां करतना आमकां कितल्यो आडकोड्यो अडचण हाडल्यो, त्यो कितल्यो RTI जे मागयला तेजेर उदाहरण म्हणजे हे सुद्दां बंद उडोवपाक प्रयत्न केले. म्हणजे बरें करता तेंय बंद उडोवपाचें हें हांव विचारता ह्या मनशांनी. हे मनशांनी केन्ना पॉझिटिव्ह समाजा खातीर केन्ना करूंकच ना पूण बंद उडोवपाक ते लोक आसा. अशें तुमी बळी पडपाक जायना आनी हे आमकां मातशें पूण एफेक्टूय जायना म्हणून आमचो पार्क रेडी जालो, आमचे वाव प्लांट रेडी जाले. हांवें ते पब्लिसायज पयलींच करूना कितें असले आडावपी लोक आहा म्हूण हांव जाणासलो. अशें आमचे आनीकूय कितले प्रकल्प येवपाचे आसा. चमत्कार तुमकां हे डबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी दिसतलो, दक्षिण गोंयांत तुमकां दिसतलो आनी आख्खे गोंयांनी तुमकां दिसतलो. जे आमचे पोर्टफोलियोन आनी दुसरेय म्हजे जे सांगाती आसा जे फूल सपोर्ट दिता तेंच्या आदारान गोंयांत जो बदल जावपाचो आसा गोवा फर्स्ट म्हूण येतले. जे आमी आज डबोलीम फर्स्ट म्हणटा गोवा फर्स्ट म्हूण करून आमी दाखयतले. सगळे गोंयचे नागरीक तेन्ना आमचे तोखणाय करतले. आतां कोण कितें खूंय कितें उलयता कितें पसरता करीत रावन दी कित्याक तेच काम तेंचें जाल्लें आसा. कितें पॉझिटिव्ह करून दाखया तेन्ना आमी तुमकां सलाम मारतले. पूण तुमची तरी दशा अशी जाला नेगेटिव्हच करपाचें, वायट तेंच पसरपाचें करीत रावा. हे तुमचें काम म्हूण तुमची ओळख ती जातली सारकी जातली. आज तरी व्हडली जाला फूल ओळख तुमची जावन दी. पूण आमी पॉझिटिव्ह रावतले. लोकां कडेन मागता, गोंयकारां कडेन मागता, नेगेटिव्ह कोण पसरता तांकां बळी पडनाका. आमी पॉझिटिव्ह रावया, काम करीत रावया. गोंयकारांक बरें पडटा ते करून आमी दाखोवया. ते दाबोले आसून दी, ते गोंय आसून दी आनी आख्खे गोंयान विकास आसून दी. लोकांक जाय ते मेळटले. गोंय आमी अशे प्रमाणान फुडें वतले की सगळे जय जयकार करपाक तांकां संदी आमी दितले. आनी म्हाका दिसता आमी हेच भाशेन काम करूनच फुडें वचोन
लोकांची शाबासकी आम्ही घेतले म्हणून म्हाका खात्री आसा. परत एकदा हांगा सगळे हाजीर आशिल्ल्यांक हांव हांगा 77 वर्सांची हांव उनुनीत परबी दिता आनी मागता तुमचे लागीं आमकां जी फ्रीडम आसा ती आमी गैर वापर आमी करया नाका. जशें केन्ना हांव पळयता सोशल मिडिया म्हळ्यार दुसऱ्यांचो फोग बातेर करप, दुसऱ्यांक कातरप, नुवोबाईत आनी नाका जालें पसरप, हेय आतां एक फॅशन जाल्लें आसा. फ्रीडम म्हूण आज इतले आमचे फ्रीडम फायटरांनी आपले जीव दिवन आपले बलिदान दिवन आमकां फ्रीडम दिली. अशें नाका जाल्लें करपाक न्हू, बरें करपाक. मागीर कितें जाता हे भाशेन केलें म्हणटच जशें ओल्याचेर सुकें जोडटा, सुक्याचेर ओलें जोडटा, लोकूय कन्फ्यूज जाता. अरे बरें कितें वायट कितें, लोकांक कन्फ्यूज करनाका, दिशाभूल करनाका. लोकांक खरें ओळख येवन दी कितें बरें तें, आनी बरें करता तें फुडें वचोन दी, गोंय फुडें वचोन दी, देश फुडें वचोन दी. आनी हें सांगून हांव परत एकदा तुमकां उनुनीत आयच्या दिसाची परबी दिवन चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. श्रीमान, गार्ड विसर्जन की अनुमति चाहता हूँ.